Hello friends, welcome to my channel Judgment Day. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, today we will see a case wherein Honorable High Court of Kerala has directed the government to reimburse the bill, that's the medical expenses borne by the government service. The petitioner is a government service and his father was treated in an hospital, private hospital, and the same was rejected earlier. Now the Honorable Court has decided and directed the honorable government to reimburse the bills as per the treatment what he has availed. Let us see the details. Court said that the state is obliged to reimburse government servants under the Kerala government servants medical attendants rules for the medical treatment undergone in recognized government or private hospitals. Note on this: recognized government hospitals or private hospitals. So the case title is Dr. George Thomas and another versus State of Kerala and others. So what the Honorable Court noted was the government is constitutionally and statutorily obliged to provide for and bear the expenses incurred by government servants for medical treatment as per its policy. So, what it said was, see, what the court noted was, there is a constitutional as well as statutory obligation on the part of the state to bear the expenses of treatment for the government servant and his family in the backdrop of Article 21 of the Constitution of India and the rules issued under the proviso to Article 309. It is impermissible for the respondent to reject the claim of the petitioner for reimbursement of the bills for the reasons stated in this A8 part, that extension P8. That's what said. See, the petitioner is an assistant professor at Catholicate College, and his father, who is completely dependent on him and was recently diagnosed with cancer. So he was taken to a private specialty hospital for treatment, which was recognized by a 2016 government order to facilitate medical reimbursement benefits under the Kerala government servants medical attendants rules. So in 2018 underwent the surgery. So finally, but in later in 2020, the government issued a circular stating that unless treatment was availed at a government recognized private hospital, medical reimbursement would not be availed. And what the petitioner claims is the hospital where he underwent, his father underwent surgery was also recognized by the government as part of its government medical insurance policy. So then he finally, as the government rejected his request, he approached the honorable court and he made his argument saying that the medical and surgical oncology department at the hospital where the patient was diagnosed and underwent surgery is recognized and recommended by the government, and therefore the denial of reimbursement on the ground that the procedure was done laparoscopically could not be sustained. So that is what he said. Even though the hospital was recognized and the department is also recognized, it cannot say that no, we can't give the reimbursement as the procedure was different. And what government contended was, see, in light of financial constraints thrown up by pandemic, that's COVID-19, in the recent past, the state had decided to follow stricter conditions for reimbursement of medical treatments. So this is, they're saying it in 2020, but where he has undergone in 2018. So that policy was available at that time. So the court noted down all these arguments and counter arguments, that the rules which were framed in exercise of the powers under the proviso to Article 309, a claim for reimbursement is admissible even if the hospital from which the treatment is availed is a private hospital, provided it is empaneled under the rules, empaneled under government rules, what it frames. So court noted that hospital satisfied the criteria and the procedure undergone is part of medical and oncology department because the patient was suffering from cancer. The main highlight of the judgment is, see, it is for the doctor to decide how a patient should be treated and which surgical procedure is safer and suitable to patient.
when medical surgeons, so this is what it said. See, it's rightly said, it's a doctor to decide, not the government policy. One cannot go by the government policy and can avail some other alternate treatment. No, it's not at all possible. It's the doctor to decide what to be operated, where he has to be operated, and which hospital he has to get admitted, and where the facility is available. And moreover, here they cannot give any lame reasons as well, as the hospital is already recognized and it is empaneled under the government rule. They cannot give lame reasons such as, whereas the surgery happened in 2018 and they are saying that financial implications are there in 2020. Definitely, it's not at all agreeable. So, Honorable Court has rightly said that court ordered the state to reconsider afresh the petitioner's applications for reimbursement within a period of 2 months. That means reimbursement is ordered and it has to be done within 2 months. So the case title is George Thomas, Dr. George Thomas and another versus State of Kerala and others. This is about the case, friends. Most of the occasions we have seen while getting the treatment, the hospital will be empaneled. After that, while we submit all the bills for reimbursement, then only we will come to know that there is a procedural lapse. At that time, it's definitely, it may be a procedural lapse from the government side or the hospital side, but patient and its dependents are not, or should not be bothered, or should not be troubled for this. Whatever government make the rules, so it's up to the government to make sure that rules are executed properly. They are enforced properly. Otherwise, they should not trouble the beneficiaries, who are nothing but citizens of this country. So while government should make sure all the projects or all the schemes what it will announce and or what it will start, they should run properly so that the beneficiaries should get benefited out of it. So there should not be any unnecessary trouble for those beneficiaries. This is all about the case, friends. Friends, please enter your valuable observations and inputs in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel, friends. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅವರ ತಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ, ಇವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೋ ಅವ್ರ ಮಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದರ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಸವಲತ್ತಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತಿನಡಿ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ 2018ರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು 2020ರಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2020ರಿಂದ ಕಾನೂನೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಕೆಲವಾರು ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ 2018 ಆಗಿರೋದು ಸರ್ಜರಿ, 2020ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತರ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಆ ಸೌಕರ್ಯ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ಜರಿ ಸೌಕರ್ಯ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೋತಾರೋ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ರನ್ ಆಯ್ತಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ. ಕಾರಣ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಶುರು ಮಾಡಲಿ, ಆ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದರಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಫಲ ಸಿಗ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ, ಬೇರೆದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿ, ಬೇರೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಬತ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ವಸತಿ, ಊಟ, ಈ ತರದ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೇ ಆಗ ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೆಟಿಷನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೂರುದಾರರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ
ನಾವೇನು ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಅವನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗೋದು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ. ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಬೇರೆಯವರಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ, ರೋಗಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ತು, ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೆಪ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿವರಣೆಗಳು. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಥಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರಕರಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಿಷ್ಟೇ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸೌಕರ್ಯ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು, ನಮ್ಮ ನೆಂಟರಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯವರು ಸೌಕರ್ಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಈ ಏಜ್ನವ್ರಿಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸು ಏನೋ ಒಂದು ನೆಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲವರು ಪಾಪ ತೀರಾ ಬಡವರು, ಅವರು ಸತ್ತೋದ್ರೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಂತೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೈನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಹೆಣ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೆಲವರಂತೂ ಮನೆ ಮಠ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು, ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಇದನ್ನ ತಂದಾಗ, ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ತಂದಾಗ ಅದು ನಡೀತಿದ್ಯಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನೇಮಿಸಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.